This will be the first part of Chapter 7, Biological Basis for Radiation Safety. তো ফার্স্ট অফ অল এই চ্যাপ্টারের ফার্স্টে কিছু হিস্ট্রি বলা আছে, যেমন মোস্ট অফ দ্য পিপল হ্যাভ দিস মিসকনসেপশন যে রেডিয়েশন ইফেক্টস অন ফিজিওলজি ওয়াজ স্টাডিড ফার্স্ট আফটার দ্য disaster of nuclear bombs and weapons, but that is a false claim because radiation effects on physiological structures were first studied in 1906 যখন হচ্ছে দুইটা ফিজিওলজিস্ট একটা পেপার পাবলিশ করছিল দ্যাট ওয়াজ আ স্টাডি অন দ্য সেন্সিটিভিটি অফ ভ্যারিয়াস টিস্যুজ অ্যান্ড অর্গানস টু রেডিয়েশন। সো 1906 থেকে অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের স্টাডিগুলো চালু হয়, অ্যান্ড সিন্স দেন আরও অনেক 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 স্টাডি এরকম সিমিলার স্টাডি করা হয়, হ্যাঁ, that were built from observations. And the population group that were studied in these experiments were scientists, medical personnels, uranium miners, radium dial painters, atomic energy workers, industrial radiographers, and patients. Patients who went through this. সো এগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের স্টাডি গ্রুপ, যাদের উপর হচ্ছে রেডিয়েশন এফেক্টস কীরকমভাবে কাজ করছে সেটা অবজার্ভ করে তারপর হচ্ছে কোয়ান্টিফাই করা হয়েছে। Then, after the bombing event, the sampling group included another population that was the surviving population from the nuclear bombs in Japan. So, বম্বে যেসব সার্ভাইভিং পিপল ছিল তারাও হচ্ছে এই স্টাডিতে ইনক্লুডেড হয়েছে। So, 1945 a committee was established that was called Atomic Bomb Casualty Commission. সো এই কমিশনের কাজ কি ছিল? দেয়ার ওয়ার্ক ওয়াজ টু স্টাডি দ্য লং টার্ম ইফেক্টস অফ নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট দে ডিড, অ্যান্ড দেন in 1975 this ABCC, that was Atomic Bomb Casualty Commission, was renamed as Radiation Effects Research Foundation, ঠিক আছে? সো ওদের কাজই ছিল ইনিশিয়ালি হচ্ছে দে স্টাডিড দ্য লং টার্ম বায়োমেডিক্যাল ইফেক্টস অফ দ্য atomic bombs that were dropped on Japan, and this commission was a joint collaboration of the United States and Japan. Then there was another committee or commission that was formed between United States and the Russian Federation. So এই কমিশনের নাম ছিল হচ্ছে জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটিং কমিটি ফর রেডিয়েশন ইফেক্টস research to study radiation effects on persons working or living near nuclear weapons, ঠিক আছে? সো ওয়েপন প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিস, সো এই কমিশনের কাজ ছিল হচ্ছে যারা নিউক্লিয়ার ওয়েপন প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিতে কাজ করতো অথবা ওইসব ফ্যাসিলিটির আশেপাশে থাকতো তাদের উপর হচ্ছে রেডিয়েশন এফেক্টটা কীভাবে কাজ করতেছে সেটা অবজার্ভ করা অ্যান্ড দেন ডেটাবেস তৈরি করা। সো আমাদের ফার্স্ট যেটা ছিল ABCC, দ্যাট ওয়াজ বিটুইন জাপান অ্যান্ড ইউনাইটেড স্টেটস, ওই জাপানিজ পপুলেশন আর এই সেকেন্ড যে কমিশনটা গঠন করা হয় জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটিং কমিটি ফর রেডিয়েশন এফেক্টস রিসার্চ, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হচ্ছে জাপানিজ পপুলেশন হচ্ছে যাদের স্টাডি করছিল ABCC, দে সাফার্ড অ্যান্ড অ্যাকিউট হাই ডোজ রেডিয়েশন এক্সপোজার, হ্যাঁ। আর হচ্ছে সোভিয়েত নিউক্লিয়ার ওয়ার্কার্স আর টেকা রিভার পপুলেশন, যেটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টাডিতে স্টাডি করা হয়েছিল, তারা হচ্ছে দে সাফার্ড কন্টিনিউয়াস হাই লেভেল ডোজেস বিকজ দে ওয়ার ওয়ার্কিং নিয়ার দ্য ফ্যাসিলিটি দ্যাট প্রডিউস নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স, রাইট? সো একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ডোজ পাইছে আর সেকেন্ড গ্রুপটা হচ্ছে দে ওয়ার ওয়ার্কিং কন্টিনিউয়াসলি নিয়ার হাই ডোজ রেডিয়েশন, সো দে ওয়ার গেটিং দ্যাট ফর আ লং পিরিয়ড অফ টাইম. So these were two of the studies, and then in 1955 there was another committee formed. So United Nations General Assembly formed Kursuleta, and this committee was called UNSCEAR. So what is the full form of UNSCEAR? It is United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. So this was formed in 1955, and ওদের কাজ কি ছিল? ওদের কাজ ছিল হচ্ছে
to report on radiation level throughout the world and to assess the effects of exposure to ionizing radiation. So ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় রেডিয়েশন লেভেল কীরকম সেটা ওরা মেজার করতো, অ্যান্ড they also assessed the effects of radiation on different tissues and organs. সো ইউএনএসসিইআর এদের স্টাডি মাঝখানে যে পপুলেশন গ্রুপগুলো পড়ছিল, দ্য পপুলেশন গ্রুপ দ্যাট comprised their study were those people exposed to radiation from fallout of nuclear weapon debris. সো নিউক্লিয়ার ওয়েপন ফলআউটের ফলে যারা এক্সপোজড হয়েছিল তারা, অ্যান্ড দেন নিউক্লিয়ার অ্যাক্সিডেন্টসের ফলে যারা এক্সপোজড হয়েছিল তারা, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর অ্যাক্সিডেন্টসের ফলে, অ্যান্ড অলসো নিউক্লিয়ার সিল্ড সোর্সের অ্যাক্সিডেন্টসের ফলে যারা এক্সপোজড হয়েছিল তারাও, ঠিক আছে? So these were the people that fell into the population group for this study of the UNSCEAR. So as we can see that there has been a lot of studies that went on about the effect of radiation on human physiology. So it basically can be said যে অন্য যে কোনো environmental stressing agent এর থেকে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশনের ইফেক্ট মলিকিউলার সেলুলার অ্যান্ড অর্গান সিস্টেমের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলে সেটা বেশি ঘাটায় দেখা হয়েছে বা সেটা নিয়ে অনেক বেশি রিসার্চ করা হয়েছে. সো দিস ইজ নোন ফর more than most other environmental stressing agents. So we have enormous database and enormous knowledge on how radiation affects human. So এখন আমরা দেখি যে ডোজ রেসপন্স ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কীভাবে কাজ করে. সো আমরা যে রেডিয়েশন থেকে এফেক্ট পাচ্ছি, আমাদের ফিজিওলজিক্যাল এফেক্ট, ওটা হচ্ছে ব্রডলি দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়. ফার্স্ট এটা হচ্ছে স্টকাস্টিক এফেক্টস, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে নন স্টকাস্টিক এফেক্টস অর ডিটারমিনিস্টিক এফেক্টস. সো স্টকাস্টিক আর নন স্টকাস্টিকের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? লেটস চেক ইফ ইটস রেকর্ডিং. ওকে, স্টকাস্টিক এফেক্ট হচ্ছে তুমি যত ডোজ বাড়াতে থাকবা, ডোজ বাড়ানোর সাথে সাথে তোমার সিভিয়ারিটি অফ দি ইফেক্ট ইনক্রিজ করবে না. সো ডোজ ইজ নট প্রপোর্শনাল টু সিভিয়ারিটি ফর স্টকাস্টিক এফেক্টস. তাহলে ডোজ কিসের সাথে প্রপোর্শনাল? ডোজ যদি তুমি ইনক্রিজ করো তাহলে হচ্ছে তোমার প্রবাবিলিটি অফ ইফেক্ট ইনক্রিজ করবে, ঠিক আছে? So dose is proportional to the probability of getting an observation or getting an effect from the dose. It is not directly proportional to the severity of the effect. ঠিক আছে? আচ্ছা, so এখানে এটাই বলছে stochastic effects are effects that occur randomly and whose probability of occurrence depend on the size of the dose rather than the severity of the effect. সো স্টকাস্টিক ইফেক্টের একটা এক্সাম্পল কি হতে পারে? স্টকাস্টিক এফেক্টের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ক্যান্সার, রাইট? So you can get cancer from very low doses as well as very high doses, but the probability of getting it from low doses will be lower than getting it from high doses. ঠিক আছে? আচ্ছা, and in all of the cases the severity will be the same. The severity at least will not depend on the dose you're receiving. And then we have the non-stochastic or deterministic effect. It is basically the opposite to the stochastic effect. So basically ডোজের পরিমাণ যত বাড়াতে থাকবা তত হচ্ছে ইফেক্টটা বাড়তে থাকবে, ইফেক্টের সিভিয়ারিটি বাড়তে থাকবে. That's how it differs from stochastic effect. That's why it is called deterministic effect. As you increase the level of ডোজ যত ইনক্রিজ করবা তত হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিসে ধরো যদি সিভিয়ারিটি লিখো, সিভিয়ারিটি ইনক্রিজ করতে থাকবে. বাট এক্স্যাক্টলি এরকম হবে না ডায়াগ্রামটা, বিকজ আরেকটা বিষয় আছে এখানে. নন স্টকাস্টিক ইফেক্ট অর ডিটারমিনিস্টিক ইফেক্ট অবজার্ভ করার জন্য দ্য ডোজ হ্যাজ টু ক্রস আ সার্টেন মিনিমাম ভ্যালু. ওই মিনিমাম ভ্যালুর নিচে যদি ডোজ পায় কেউ, দেন দেয়ার উইল বি নো ইফেক্ট অ্যাট অল. বাট ইফ দ্যাট মিনিমাম ভ্যালু ইজ ক্রসড, then we will get a deterministic effect, after which ওই মিনিমাম ভ্যালুর পরে যত তুমি ডোজ ইনক্রিজ করতে থাকবা তোমার সিভিয়ারিটি অফ দ্য ইফেক্ট ইনক্রিজ করতে থাকবে. So that is why non-stochastic or deterministic effect ke also threshold effect bola hoy, because there is a threshold dose before which we do not get any effect at all, but after which we get effect that increases, that severity increases with the dose level. আচ্ছা, so 500 বছর আগে,
Swiss scientist and physician Paracelsus, acha, whatever his name is, he made a saying. Hmm. So that saying was that the size of the dose determines the poison. So this applies for non-stochastic or deterministic effects. The size of the dose will determine your poison. That is, if the bigger the dose, the greater the effect or the greater the harm. And then there was another corollary or another saying that followed this saying, which was there are no harmful chemicals or radiation, only harmful use of chemicals or radiation. So, kono chemical or radiation is kharap na. Only we can make it kharap, but by using it in manners that are not proper. আচ্ছা দেন হচ্ছে তিনটা পয়েন্ট দেওয়া আছে সো দিজ আর দ্য পয়েন্টস দ্যাট ক্যারেক্টারাইজেস দ্য নন স্টকাস্টিক অর ডিটারমিনিস্টিক ইফেক্ট ঠিক আছে সো দিস পয়েন্টস আর হোয়াট ফার্স্টেরটা আমি যেটা বললাম সার্টেন মিনিমাম ডোজ মাস্ট বি এক্সিডেড বিফোর দ্য পার্টিকুলার ইফেক্ট ইজ অবজার্ভড সো there is a threshold level of dose সেকেন্ড পয়েন্টটা কি magnitude of the effect increases with the size of the dose so ডোজের সাইজ যত বাড়াতে থাকবা ওটার সিভিয়ারিটিটা তত ইনক্রিজ করতে থাকবে ইফেক্টের সিভিয়ারিটি অর ম্যাগনিটিউড অফ ইফেক্ট and the third point is that in order for your dose to be considered non-stochastic or deterministic there must be a clear and ambiguous causal relationship between exposure অ্যান্ড দ্য অবজার্ভ ইফেক্ট ঠিক আছে যদি এটাকে নন স্টকাস্টিক বলে ডিফাইন করতে চাওই দেন ইউ হ্যাভ টু শো দ্যাট দেয়ার ইজ আ ক্লিয়ার আনঅ্যাম্বিগুয়াস মানে হচ্ছে কোনো অ্যাম্বিগুইটি নাই ইটস ভেরি ক্লিয়ার দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য অপোজিট অফ ক্লিয়ার সো হ্যাঁ একটা ক্লিয়ার ক্যাজুয়াল রিলেশনশিপ থাকতে হবে বিটুইন দ্য এক্সপোজার রেট অ্যান্ড দি অবজার্ভড ইফেক্ট সো এটা হচ্ছে এক্সাম্পল দিছে অ্যানালজি করছে ড্রিঙ্কিং এর সাথে ফর এক্সাম্পল ড্রিঙ্কিং হচ্ছে নন স্টকাস্টিক অর ডিটারমিনিস্টিক ইফেক্ট হিসেবে একটা অ্যানালজি দেখানো যায় যেমন when you're drinking alcohol you don't appear to be drunk unless you cross a certain threshold amount of alcohol huh? So after you have drunk a threshold amount of alcohol then you start to appear as you're drunk huh? So then you have to start to appear drunk and then সো আমরা যদি গ্রাফে আঁকি সো তুমি যদি অ্যালকোহল ইনটেক করতে থাকো এখান দিয়ে যত যাবা এটা হচ্ছে ধরো লেভেল অফ অ্যাপিয়ারিং ড্রাঙ্ক অ্যান্ড এদিকে হচ্ছে অ্যালকোহল ইনটেক সো অ্যাট দ্য বিগিনিং তোমার অ্যালকোহল ইনটেক বাড়াইলেও ইউ উইল নট অ্যাপিয়ার ড্রাঙ্ক বাট একটা থ্রেশোল্ড লেভেল ক্রস করলে ইউ উইল বিগিন টু অ্যাপিয়ার ড্রাঙ্ক অ্যান্ড দেন এরপরে যত বেশি অ্যালকোহল খেতে থাকবা দ্য মোর ইউ ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল দ্য মোর ড্রাঙ্ক ইউ গেট ঠিক আছে so this is basically analogous to non-stochastic or deterministic effect. So also the other thing also applies J because you're appearing drunk that means that you must have had some alcohol to drink. So effect যদি দেখা যায় তার মানে there has been some sort of radiation that was intaken ঠিক আছে so এই জিনিসটা হচ্ছে figure 7.1 দেখানো আছে সো ফিগার 7 এর এ যেই কার্ভটা সো দিস এস শেপ কার্ভ is for deterministic or non-stochastic effect and this B is line is for the stochastic effect সো এখানে এই লাইনে যেটা বলা আছে যে যেহেতু আমাদের একটা মিনিমাম লেভেল এক্সিড করা লাগে ইফেক্ট দেখানোর জন্য সেহেতু সেই কারণে হচ্ছে এই নন স্টকাস্টিক ও ডিটারমিনিস্টিক ইফেক্টকে থ্রেশহোল্ড ইফেক্টও বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা সো এই কার্ভে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে there is a threshold at point A রাইট সো পয়েন্ট এর উপরে যদি ডোজ পাও দেন ডোজ যত ইনক্রিজ করতে থাকবে তোমার পার্সেন্টেজ রেসপন্সও ইনক্রিজ করতে থাকবে মানে সিভিয়ারিটি অফ ইফেক্টও ইনক্রিজ করতে থাকবে সো দ্য এ লাইন অর এ কার্ভ ইজ ফর নন স্টকাস্টিক অর ডিটারমিনিস্টিক ইফেক্ট আর বিতে আমরা কি দেখতে পারতেছি বিতে হচ্ছে ইটস স্টকাস্টিক ইফেক্ট ঠিক আছে সো এটা খেয়াল করে এটা কিন্তু পার্সেন্ট রেসপন্স মানে কত পার্সেন্ট অফ পিপল রেসপন্ড করছে সো এতে ছিল হচ্ছে থ্রেশহোল্ড লেভেল পর্যন্ত 0% অফ পিপল রেসপন্ডেড অ্যান্ড দেন অ্যাজ ইউ ইনক্রিজড ইট মোর নাম্বার অফ পিপল রেসপন্ডেড আর বিতে যেটা দেখানো হয়েছে ইভেন উইথ মিনিমাল অ্যামাউন্ট অফ ডোজ there will be some percent of response মানে there is no threshold and any level of dose can cause an effect and as you increase the amount of dose the probability of
getting observing an effect increases. That is, the percentage response will increase. ঠিক আছে? আচ্ছা, দেন যেটা বলা হয়েছে যে 50% ডোজ, যেটা 50% ডোজ হচ্ছে the dose to which 50% of those who are exposed is respond. সো 50% ডোজ হচ্ছে আমাদের এখানে এই সি পয়েন্টটা, রাইট? সো সি অ্যামাউন্ট অফ ডোজ যদি পায়, তাহলে ওই 100 জন পাইলে তার মধ্যে 50 জন অ্যাট লিস্ট রেসপন্ড করবে। সো 50%। অ্যান্ড ফর দ্য স্টকাস্টিক ইফেক্ট দিস ওয়াজ বি, রাইট? সো বি অ্যামাউন্ট অফ ডোজ পেলে অ্যাট লিস্ট 50% অফ দ্য পিপল উইল রেসপন্ড। সো এই 50% ডোজটাকে ইউজুয়ালি হচ্ছে মোস্ট স্ট্যাটিস্টিক্যালি মোস্ট রিলায়েবল মেজার অফ ডোজ বলা হয়। সো দ্যাটস ওয়াই অলওয়েজ যখন হেলথ ফিজিসিস্টরা ডোজ রেসপন্স ইন্ডিকেট করে, তখন দে অলওয়েজ ইউজ দিস LD50 ডোজ, দিস থিং। ঠিক আছে? সো এখানে এটা এক্সপ্লেন করা হয়েছে যে LD50 অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে। সো ইফ তোমার if your end point or biological end point is death, so death is the effect you're observing. তো if the biological endpoint is death, then 50% ডোজটা হচ্ছে LD50 ডোজ হিসেবে লেখা হয়। আচ্ছা, দেন নেক্সট যেটা বলছে, তোমার 50% of the group of experimental animal or people, if they die within 30 days, তাহলে এটা আমরা হেলথ ফিজিসিস্ট এটা কিভাবে দেখায় শর্টকাটে? সো দে ইউজ দিস ইন্ডেক্স LD50 স্ল্যাশ 30 ডে ডোজ, এভাবে বলে। সো LD50 ডোজ মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ডেথ হওয়ার ডোজ, দ্যাট 50% অফ দ্য পিপল শো ডেথ, LD50 ডোজ। আর LD50 স্ল্যাশ 30 যদি দাও, দ্যাট উইল মিন যে 50% অফ দ্য পপুলেশন ডাইড উইদিন 30 ডেজ অফ এক্সপোজার। ঠিক আছে? দ্যাট মিনস LD50 স্ল্যাশ 30 ডোজ। আচ্ছা, দেন নেক্সট প্যারাতে যেটা বলছে ওই কার্ভ বি এর কথা বলছে, ওই স্ট্রেট লাইনটার কথা বলছে। ঠিক আছে? সো এই স্ট্রেট লাইনটার কথা বলতেছে এখানে। স্ট্রেট লাইনটার কথা কি বলছে? The frequency of occurrence of a stochastic effect is plotted against the size of the dose. A linear dose relationship is observed rather than the S-shaped curve. সো এটা হচ্ছে ফর স্টকাস্টিক ইফেক্ট। স্টকাস্টিক ইফেক্ট যখন প্লট করা হয় তখন হচ্ছে লিনিয়ার রিলেশনশিপ অবজার্ভ করা হয়, আর নন স্টকাস্টিক প্লট করা হলে উই অবজার্ভ অ্যান এস শেপড কার্ভ। সো স্টকাস্টিক যেটা বললো, যেটা বলতেছিলাম, ইভেন দ্য মিনিমাল অ্যামাউন্ট অফ ডোজ ক্যান কজ ক্যান্সার, রাইট? সো ক্যান্সার ক্যান বি কজড by even by a single mutation in a DNA. ঠিক আছে? সো একটা সিঙ্গল ডিএনএতে তুমি যদি একটু মিনিমাল অ্যামাউন্ট অফ ডোজ দিয়েও যদি মিউটেশন কজ করতে পারো, দ্যাট মে অলসো কজ ক্যান্সার। সো আমাদের এই ডোজ রেসপন্স কার্ভের মডেল অনুযায়ী ক্যান্সার হচ্ছে আমরা সোম্যাটিক সেলে মিউটেশনের দ্বারা প্রডিউস করতে পারি। ঠিক আছে? আর যদি তুমি জেনেটিক্যালি চিন্তা করো, তাহলে জেনেটিক্যালি ক্যান্সার ইজ বেসিক্যালি শোন ওয়েন আ মিউটেশন অকার্স ইন আ জার্ম সেল, যেটা কিনা এই লাইনে বলা হয়েছে, এখানে জার্ম সেলের কথা বলা হয়েছে। সো সোম্যাটিক সেল আর জার্ম সেলের মধ্যে পার্থক্য কি? সোম্যাটিক সেল হতেছে এনি সেল ইন দ্য বডি দ্যাট ইজ নট a reproductive cell. Our germ cell is a reproductive cell, so it may be a sperm or an ovum. সো আমরা বলতেছি আমাদের ডোজ রেসপন্স কার্ভের মডেল অনুযায়ী যে any minimal amount of radiation can cause mutation in somatic cells which will lead to cancer. On the other hand, genetic cancer will mean that there is a mutation in germ cells that will cause genetic changes. So a postulated modelটা predicts zero threshold for stochastic effect, that there is zero threshold. হ্যাঁ, বাট এখানে কিছু প্রবলেম আছে। এই মডেলটা যখন তৈরি করা হয়েছে, দে ডিডন্ট টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট যে আমাদের ধরো কোনো সোম্যাটিক সেল যদি মিউটেটেড হয়, দ্যাট সেল মে ডাই or that cell may not pass the information to their daughter cell, so it may not carry on the information to the next generations in the own body because it's somatic, right? আচ্ছা, তো
এটা আচ্ছা, এটা একটু পরে ডিসকাস করছে, এখানে ডিসকাস করে নাই। এখানে যেটা বলছে যে, again ওই লাইনটার কথা বলছে, stochastic effects are assumed to lie on a linear zero threshold dose response curve, যেটা আমরা দেখলাম একটা স্ট্রেট লাইন, রাইট? তো লিনিয়ার, সরি আমার একটা ভুল হয়েছে, বিকজ জিরো থ্রেশোল্ড, সো জিরো থেকে স্টার্ট হবে। সো আমাদের স্টকাস্টিক এফেক্টস দে লাই অন লিনিয়ার জিরো থ্রেশোল্ড ডোজ রেসপন্স কার্ভ। তো এই জিনিসটাকে, লিনিয়ার জিরো থ্রেশোল্ড ডোজ রেসপন্স কার্ভকে উই অলসো কল LNT model. So this is known as LNT model. So it basically implies that every increment of radiation, no matter how small, carries with it a corresponding increased probability of stochastic effect. তার মানে as you increase the radiation, you increase the probability of an effect. আচ্ছা, দেন যেটা বলছে, এখানে এটা বলছে এই জায়গাটায় যে এলএনটি মডেলের প্রবলেমটা কি। Despite the fact that much but not all DNA damage is repaired and that the information contained in the DNA molecule is replicated, the NLT model has been adopted. ঠিক আছে, LNT model does not take into the consideration যে মিউটেশনটা ড্যামেজ কজ করলো, that damage may be repaired or that cell may die and be eliminated from the system. এই জিনিসটা কনসিডারেশনে নেয় নাই, but despite that fact, it still has been adopted, and um, it is used as a basis for radiation safety standards, the LNT model. So there is this committee called Beer Committee. Beer full form হচ্ছে Biological Effect of Ionizing Radiation. So it's called Beer 7 Committee. So Beer 7 Committee, they took a lot of data and analyzed all these data and came into a conclusion. So ওদের concluding report ছিল হচ্ছে there the scientific evidence is consistent with the LNT model. So basically ওরা এটাই conclude করছে যে the LNT model is valid for cancer in humans. ঠিক আছে? But that statement is also followed by another statement that uncertainties in this judgment are recognized and noted. মানে Beer 7 committee, they recognize that this model is valid, but they also recognize that there are some uncertainties that come with this LNT model. সো আগেন আনসার্টেনটিটা কি, সেটা হচ্ছে এলএনটি মডেল হতেছে ইটস আনভেরিফায়েবল অ্যাট লো ডোজ। সো লো ডোজে হচ্ছে এলএনটি মডেলটা ইজ দ্যাট ক্যান নট বি ভেরিফাইড। Then there is another committee that's called French Academy of Sciences and National Academy of Medicine. So এই Academy of Sciences and Medicine এরা হচ্ছে আরেকটা parallel study carry out করে to verify the LNT model. So they actually came to an opposite conclusion from the Beer 7 committee. ঠিক আছে? So they basically said that the LNT model is not justifiable. So Beer 7 committee also the LNT model is justifiable, but this French Academy of Sciences and National Academy of Medicine, these people are saying that the LNT model is not justifiable. বিকজ কেন, ওই যে ওই ফ্যাক্টগুলো যেটা বললাম, বিয়ার কমিটি হচ্ছে দে ডিড নট কনসিডার দ্য রিপেয়ার অফ দ্য ডিএনএ ড্যামেজড অ্যাট লো রেডিয়েশন অর দ্য এলিমিনেশন অফ সেলুলার ডেথ অর সেলস দ্যাট সাফার্ড লিথাল ড্যামেজ বাই রেডিয়েশন। সো আমরা বলতেছিলাম যে রেডিয়েশনের কারণে মিউটেশন হচ্ছে সোম্যাটিক সেলে অ্যান্ড দেন ইট ইজ বিং জেনারেটেড ইন্টু ক্যান্সার, বাট এলএনটি মডেল ডিডন্ট কনসিডার যে দ্যাট সেল মাইট die or get repaired. So এই কারণে হচ্ছে French Academy of Sciences and National Academy of Medicine, they just invalidated the model and said that it is not justifiable. ঠিক আছে? So overall যেটা, সেটা হচ্ছে LNT model assessing risks below 20 millisievert হচ্ছে or 2000 milliram, it's not justified. হ্যাঁ, so low dose জন্য LNT model is not justified and it is discouraged, but high dose জন্য it is quite reliable according to the Beer 7 committee. আচ্ছা, আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমরা দেখব ইনিশিয়েটিং মেকানিজমস অফ রেডিওজেনিক ইফেক্টস। সো রেডিওজেনিক ইফেক্টস কি কি ধরনের হতে পারে? সো বেসিক্যালি দেয়ার আর টু টাইপস অফ ইফেক্টস, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট অ্যাকশন আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অ্যাকশন। সো ডিরেক্ট অ্যাকশন জিনিসটা কি, এটা এখানে লেখা আছে। সো বেসিক্যালি
যখন রেডিয়েশন এক্সপোজার হয় তখন there is a series of long and complex events that are initiated by ionization and excitation of relatively few molecules in the organism. So কিছু কিছু মলিকিউলের হচ্ছে আয়নাইজেশন অ্যান্ড এক্সাইটেশন হয় রেডিয়েশন এক্সপোজারের ফলে, অ্যান্ড দেন ওই মলিকিউলগুলো দে ক্যারি অন আ সিরিজ অফ লং অ্যান্ড কমপ্লেক্স ইভেন্টস দ্যাট কজ আ গ্রস বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট, অ্যান্ড দিস ইফেক্ট ইজ নোন অ্যাজ ডিরেক্ট অ্যাকশন, কারণ ডিরেক্টলি কয়েকটা সেল রেডিয়েশন এক্সপোজ করার ফলে ইউ আর গেটিং এফেক্টস ইন আ লং সিরিজ অফ চেইনস। আচ্ছা, সো এখানে যেটা বলা হয়েছে effect of radiation for which a zero threshold dose is postulated. So you're saying যে the threshold is zero, মানে তুমি যদি 0.001 অ্যামাউন্টের রেডিয়েশনও এক্সপোজ করাও there will be an effect. So this effect is the result of direct insult to a molecule. So একটু effectও or একটু রেডিয়েশনও you're at least insulting one molecule or causing an effect in that molecule, ঠিক আছে? So this is something we see in direct effects. So ওই মলিকিউলটাকে তুমি আয়নাইজেশন অ্যান্ড এক্সাইটেশন করাইতেছো অ্যান্ড কনসিকুয়েন্ট ডিসোসিয়েশন অফ দ্য মলিকিউল। সো এটার এক্সাম্পল হচ্ছে point mutation. So point mutation is basically mutation in a single cell that can occur. So point mutation কোথায় কোথায় হতে পারে? It may occur in germinal cells. হ্যাঁ, জার্মিনাল সেলস হচ্ছে বেসিক্যালি ওই স্পার্ম আর ওভাম গুলাকে বলা হচ্ছে রিপ্রোডিউসিং সেল। সো ইফ পয়েন্ট মিউটেশন অকার্স ইন জার্মিনাল সেলস তাহলে হচ্ছে ওই মিউটেশনটা ক্যান বি ক্যারিড অন টু দ্য নেক্সট ইন্ডিভিজুয়াল অর ক্যারিড অন টু দ্য নেক্সট জেনারেশন টু আদার ইন্ডিভিজুয়ালস, রাইট? আর যদি পয়েন্ট মিউটেশন সোম্যাটিক সেলে হয় তাহলে হচ্ছে ওই সোম্যাটিক সেলটা যখন আবার ভাগ হয়ে নতুন ডটার সেল ফর্ম হবে সেই সেলগুলো কিন্তু নিজের বডিতেই থাকতেছে, অন্য জেনারেশনে পাস হচ্ছে না। দ্যাটস আ সেল ফর ইয়োর সেলফ আর কি। সো সোম্যাটিক সেলে যদি পয়েন্ট মিউটেশন হয় তাহলে পয়েন্ট মিউটেশন ইজ পাসড অন টু দ্য ডটার সেল। সো বোথ কেসেসই কিন্তু পয়েন্ট মিউটেশন পাস অন হচ্ছে। যে জার্মিনাল সেলে পয়েন্ট মিউটেশন হলে হচ্ছে নেক্সট জেনারেশন বা অফ স্প্রিং বা ফিটাসে পাস্ট হচ্ছে, আর সোম্যাটিক সেলে হলে হতেছে ইন্ডিভিজুয়ালের নিজের বডিতেই ডটার সেলে পাস হচ্ছে। আচ্ছা, সো এখানে কি বলছে, since these point mutations are thereafter transmitted to succeeding generations of cells, it is clear that for those biological effects of radiation that depend on point mutations, the radiation dose is cumulative. তার মানে যেসব বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট পয়েন্ট মিউটেশনের উপর ডিপেন্ড করে, দ্য ডোজ রেডিয়েশন ডোজ ইজ কিউমুলেটিভ, দ্যাট হ্যাজ কিউমুলেটিভ ইফেক্ট, কারণ যত বেশি রেডিয়েশন ডোজ থাকবে তত বেশি পয়েন্ট মিউটেশন হবে অ্যান্ড দেয়ার উইল বি মোর পাসিং অন অফ radiation damage to oneself or to other next generations. দেন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অ্যাকশন। সো ইনডিরেক্ট অ্যাকশনটা কোথা থেকে আসতেছে? ডিরেক্ট ইফেক্টস অফ রেডিয়েশন আমরা বলছিলাম যে ইট মে অকার এনিওয়ার ইন দ্য বডি, রাইট? Ionization and excitation হচ্ছে non-specific and it is occurring in any cell of the body. So directly affected অ্যাটমটা যখন কোনো প্রোটিন অর মলিকিউলে থাকে অফ দ্য নিউক্লিক অ্যাসিড, দেন ওইখানে হচ্ছে সার্টেন স্পেসিফিক ইফেক্টস দেখা যায়, ঠিক আছে, ওই মলিকিউলের বা ওই প্রোটিন বা ওই অ্যাসিডের মধ্যে। সো ইনডিরেক্ট অ্যাকশন যেটা, ইনডিরেক্ট অ্যাকশনে হতেছে বেসিক্যালি রেডিয়েশনটা হয় হচ্ছে রেডিয়েশন ইফেক্টটা দেখা যায় হচ্ছে ওয়াটারে। হ্যাঁ, সো মোস্ট অফ দ্য ডিরেক্ট অ্যাকশন আছে, আমরা ডিরেক্ট অ্যাকশন বলছি হচ্ছে যে কোনো জায়গায় হতে পারে, বাট আমরা অবজারভেবল এফেক্ট ইউজুয়ালি দেখি যদি কোনো সেলের মধ্যেই হয়, বাট ইউজুয়ালি যেহেতু বডির 70%ই ওয়াটার, সো ডিরেক্ট অ্যাকশনটা হচ্ছে মেইনলি ওয়াটারের মধ্যে হয়, নট অন এনি আদার সেল। So water মধ্যে হলে তো there is no effect on any cells on the body, right? So how are we getting a radiation effect? So this is where the indirect action comes into play. So ওয়াটারটা যখন রেডিয়েশনটা অ্যাবজর্ব করবে or ডোজটা অ্যাবজর্ব করবে, then it will create free radicals in the body, ঠিক আছে? Free radicals that are chemically toxic. So a free radicals or chemically toxic radicals will have adverse effects in the body that will be known as indirect action, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি যেটা হয় এখানে সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টটা দেওয়া আছে। যখন পিওর ওয়াটারকে ইরেডিয়েট করা হয় তখন দিস থিং ক্যান হ্যাপেন, যে
water moleculeটা can break down into an ion, a free radical of water and an electron, ঠিক আছে? সো এই আয়নটা হচ্ছে খুবই আনস্টেবল, সো ইট ডিসোসিয়েটস ইমিডিয়েটলি। সো এটা ডিসোসিয়েট হয়ে কি ফর্ম করে? হাইড্রোজেন আয়ন ফর্ম করে, আর হচ্ছে হাইড্রোক্সাইড ফ্রি র্যাডিক্যাল ফর্ম করে। আর এই ইলেকট্রনটা যে ছিল, দ্যাট ইজ পিকড আপ বাই নিউট্রাল ওয়াটার মলিকিউল। সো এই ইলেকট্রনটা হচ্ছে will give this reaction. Then hydrogen will react with this electron to form a hydrogen negative radical, যেটা কিনা আবার আরেকটা নেক্সট এই রিয়াকশনটা দিবে, ঠিক আছে? সো দিস উইল ব্রেক ডাউন ইন্টু হাইড্রোজেন অ্যাটম অ্যান্ড হাইড্রোক্সাইড আয়ন। হ্যাঁ, সো দেয়ার ইজ আ সিরিজ অফ লাইক 4 reactions going on. So now we have what? এই রিয়াকশনটা হলো সবার আগে, দেন হচ্ছে এখানে যে H2O প্লাস ছিল ওটা হতেছে এই রিয়াকশনটা দিতেছে, আর ই মাইনাস যে ছিল ওটা হচ্ছে এই রিয়াকশনটা দিতেছে, রাইট? দেন এখান থেকে যে আবার H2O মাইনাস প্রডিউস হচ্ছে সে হচ্ছে আবার এই রিয়াকশনটা দিচ্ছে। সো ইন দি এন্ড উই হ্যাভ হাইড্রোজেন অ্যাটম অ্যান্ড OH মাইনাস, অলসো H প্লাস অ্যান্ড OH। সো এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে ইভেন্চুয়ালি পাচ্ছি। সো এখানে যেটা বলছে, সো 4টা জিনিস পেলাম আমরা, এটা, এটা, এটা আর এটা, রাইট? সো নেক্সট যেটা বলছে এদের মধ্যে H প্লাস আর OH মাইনাস দে আর অফ নো কনসিকুয়েন্স। হ্যাঁ, সো H প্লাস আর OH মাইনাস দিজ আর অফ নো কনসিকুয়েন্স, বাট H আর OH যে ফ্রি র্যাডিক্যালগুলো আছে এরা হচ্ছে they can combine with other radicals or they may react with other molecules in the solution. So এই দুইটা হচ্ছে what we're concerned with. So free OH radical যদি পাশাপাশি থাকে বা if they are formed close enough then they can combine together. হ্যাঁ, so this will produce hydrogen peroxide. So OH radical যদি দুইটা পাশাপাশি থাকে, OH free radical, then they may combine together and form hydrogen peroxide. আর free H radicals যেগুলো থাকে, those may combine to form gaseous hydrogen on the other hand, ঠিক আছে? So hydrogen peroxide হচ্ছে relatively stable একটা compound, so it can persist long and it can diffuse to different points that are quite remote from the point of their origin, ঠিক আছে? So hydrogen peroxide টা basically therefore can have adverse effects on molecules and cells that did not suffer radiation damage directly. So directly suffer করে নাই but still they are getting affected because hydrogen peroxide that was produced traveled to remote locations and affected those molecules, ঠিক আছে? সো ওয়াটারের মধ্যে যখন যদি তখন তোমার অক্সিজেন থাকে, ডিজলভড অক্সিজেন তোমার বডির ওয়াটারের মধ্যে, সেখানে হচ্ছে আমাদের এই হাইড্রোজেন যে র্যাডিকালটা ছিল ওইটাও অ্যাডভার্স ইফেক্ট আনতে পারে। সো হাইড্রোজেন র্যাডিকাল ক্যান কম্বাইন উইথ ওয়াটার টু ফর্ম হাইড্রোপারঅক্সিল র্যাডিকাল, ঠিক আছে? HO2। সো হাইড্রোপারঅক্সিল র্যাডিকাল হচ্ছে OH র্যাডিকালের মতো অতটা রিঅ্যাক্টিভ না, বাট ইট হ্যাজ আ লঙ্গার লাইফটাইম দেন দ্য OH র্যাডিকাল অ্যান্ড ইট হ্যাজ আ গ্রেটার স্টেবিলিটি, ঠিক আছে? সো এই স্টেবিলিটির কারণে এই হাইড্রোপারঅক্সিল র্যাডিকালটা হচ্ছে অনেকক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারবে ওয়াটারের মধ্যে, অ্যান্ড দেন ইভেন্চুয়ালি ইট মে কম্বাইন উইথ অ্যানাদার হাইড্রোজেন টু ফর্ম হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ঠিক আছে? So hydrogen peroxide টাই mainly problem. So this will enhance the amount of radiation effect in the body. So basically we're getting hydrogen peroxide from hydrogen radicals and hydroxide radicals. So এটাই concluding remark হচ্ছে কি, radiation is seen to produce biological effect by two mechanisms. First mechanism ছিল হচ্ছে directly by dissociating molecules following their excitation and ionization. আর সেকেন্ডটা হচ্ছে কি indirectly, কিভাবে? By the production of free radicals and hydrogen peroxide in water of the body fluids. So this is basically it for direct and indirect effects and dose response relationships.